വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റഡി ലിറ്ററേച്ചർ. ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്നുള്ളത് ഫിലിം ടേംസ്, മിസ് ആൻഡ് സീൻ, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി, എഡിറ്റിംഗ്, പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ, പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫിലിം സ്റ്റഡീസിൽ മിസ് ആൻഡ് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേസിംഗ് ഓൺ സ്റ്റേജ് refers to the arrangement of everything in front of the camera, including the setting, which encompasses the location, props, and decor to create a specific atmosphere and convey meaning. Mise en scene encompasses all the elements placed in front of the camera, with the setting being a crucial aspect that establishes the time and place of a scene and contributes to the overall visual and emotional impact. ഈ ഒരു മിസൻസി എന്നുള്ളത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓവറോൾ വിഷ്വലും അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റുമാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത്, സെറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓഡിയൻസിന് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ സ്റ്റോറീസ്, ലൊക്കേഷൻ, ടൈം പീരിയഡ് ആൻഡ് ജനറൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പിംഗ് ദം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ ആക്ഷൻസ്. സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇവോക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക് മോഡ്സ് സച്ച് ആസ് സസ്പെൻസ്, കോസിനെസ്, ഐസൊലേഷൻ ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ഡിസൈൻ, ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്സ്. സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഓൾസോ റിവീൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി, സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ത്രൂ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. മിസ് ആൻഡ് സീനിൽ പ്രോപ്സ് എന്നുള്ളത് എനി മൂവബിൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ഓർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് or are used in the setting, contributing to the overall visual and narrative impact of a scene. They function as both realistic details and symbolic elements, enriching storytelling and conveying meaning. A prop or property എന്ന് പറയുന്നത് any movable object ആണ് that can be seen in a film. അത് ആക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും, സീനറിയിൽ നിന്നും, കോസ്റ്റ്യൂംസിൽ നിന്നും, ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൽ നിന്നും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ഹാറ്റ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗണ്ണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ പീസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീയോ വെഹിക്കിളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, ഇനി മൂവബിൾ ഒബ്ജക്റ്റാണ്. മൂവബിൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് ഇതൊക്കെ. ക്രിയേറ്റിംഗ് റിയലിസം ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. പ്രോപ്സ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മേക്ക് എ സീൻ ഫീൽ മോർ ഒതൻറ്റിക് ആൻഡ് ഇമ്മേഴ്സീവ്. ഓഡിയൻസിനെ ആ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ വേൾഡിൽ ബിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രോപ്സ് എന്നുള്ളത് ക്യാരക്ടർ യൂസേഴ്സ് ഓർ ഓൺസ് ക്യാൻ റിവീൽ ദർ പേഴ്സണാലിറ്റി, പ്രൊഫഷൻ, സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. പ്രോപ്സ് എന്നുള്ളത് ക്യാൻ ക്യാരി സിംബലിക് മീനിങ്, ആഡിങ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ടു എ സീൻ ആൻഡ് എൻഹാൻസിങ് ഇറ്റ്സ് ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റ്. കോസ്റ്റ്യൂംസ് എന്നുള്ളത് ക്രൂഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് മിസ് ആൻഡ് സീന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ടു ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, setting the mood and conveying information about the story's time period and cultural context. Costumes എന്നുള്ളത് help to visually represent a character's personality, social status, occupation and even their psychological state. The color, style and textures of costumes can contribute to the overall atmosphere and mood of a scene, whether it's formal, rustic, futuristic or something else entirely. Costumes can explicitly signal information about a scene. കോസ്റ്റ്യൂംസ് എന്നുള്ളത് ഒരു സീനിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ഇൻഫർമേഷനാണ്, സച്ച് ആസ് ദ ടൈം പീരിയഡ് ഓർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്, ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആക്യുറസി, യൂണീക്ക് സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് സിംബലിക് എലമെൻറ്റ്സ്. ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് കളർ എന്നുള്ളത് മിസ് ആൻഡ് സീനിലെ കീ കോമ്പണൻസ് ആണ്. Shaping the visual presentation and conveying meaning and atmosphere through the careful manipulation of light and color schemes, including techniques like high or low key lighting and color grading. Role of lighting എന്നുള്ളത് മൂഡ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ലൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, വെദർ ഇറ്റ്സ് എ സെൻസ് ഓഫ് സസ്പെൻസ്, റൊമാൻസ് ഓർ ഗ്ലൂം ബൈ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി, ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് കളർ. സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയിൽ ഷോട്ട് എന്നുള്ളത് ആൻ അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് വീഡിയോ ഓർ ഫിലിം ഫ്രെയിംസ് ക്യാപ്ചേർഡ് ബൈ എ ക്യാമറ സ്പാനിങ് ഫ്രം ദ മൊമെൻറ്റ് ദ ക്യാമറ സ്റ്റാർട്ട്സ് റോളിംഗ് അൻറ്റിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ്.
ഈ ഒരു ഷോർട്സ് ഫോം ദ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് എ ഫിലിം ഓർ വീഡിയോ കൺവേ ചെയ്യുന്നുള്ളത് വിഷ്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഷേപ്പിംഗ് ദ നറേറ്റീവ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഷോർട്ട് ഇൻ ഫിലിം. ഷോർട്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് എ സീൻ വിത്തൗട്ട് എനി കട്ട്സ് ഓർ എഡിറ്റ്സ്. ഷോർട്സ് ആർ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ അസംബിൾഡ് ടു create a film structure and visual storytelling through camera angles, transitions, and the composition of the frame. Within each shot, filmmakers can express emotions, ideas, and movement. Process of filming എന്നുള്ളത് a movie involves capturing a series of shots. Shot size എന്നുള്ളത് refer to how much of the scene is included in the picture and whether it mainly shows the setting, people in the setting, or details of faces and things. സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയിൽ എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോട്ട് എന്നുള്ളത് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എ സീൻ ഫ്രം എ വാസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എംബസൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ദ സബ്ജക്ട്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്കെയിൽ ഓഫ് എ ലൊക്കേഷൻ. എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോട്ട് എന്നുള്ളത് ഷോട്ട് ടേക്കൺ ഫ്രം എ വെരി ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് so that the subject, if visible at all, appears as a small figure against a larger landscape or setting. The primary focus of an extreme long shot എന്നുള്ളത് is on the environment and the setting rather than the character or action itself. ക്യാരക്ടറേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റും സെറ്റിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീംലി ലോങ് ഷോട്ട് പ്രൈമർലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. എക്സ്ട്രീംലി ലോങ് ഷോട്ട് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് യൂസ്ഡ് ആസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഷോട്ട്സ് ടു ഷോ ദ ഓഡിയൻസ് വേർ ആൻഡ് വെൻ ദ സീൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. അതുപോലെ തന്നെ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ സീൻ ഓർ ഫിലിമാണ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക. ദേ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഇൻ കൺവേയിങ് ദ വാസ്റ്റ്നെസ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ ലൊക്കേഷൻ ഓർ സീൻ. എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഓഡിയൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ ടു ദർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയിൽ ലോങ് ഷോട്ട് എന്നുള്ളത് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ വൈഡ് ഷോട്ട് ഓർ ഫുൾ ഷോട്ട് ഷോസ് ദ എൻറ്റയർ സബ്ജക്റ്റ് ഫ്രം ഹെഡ് ടു ടോയ് ആൻഡ് പ്ലേസസ് ഇറ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് എംബസൈസിങ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ. പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് ലോങ് ഷോട്ടിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഈസ് ടു give the audience a sense of place and to establish the relationship between characters and their environment. ലോങ് ഷോട്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഷോട്ട്സ് വിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ സീൻ ആൻഡ് സെറ്റ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ ദ അൺഫോൾഡിംഗ് നെറേറ്റീവ്. Unlike close-ups or medium shots that focus on details and facial expressions, long shots offer a broader perspective, revealing the scene's size, location, and the overall setting. Long shots എന്നുള്ളത് show characters in relation to the environment and other characters, allowing viewers to understand their actions and movements in context. സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയിൽ മീഡിയം ഷോട്ട് എന്നുള്ളത് കോൾഡ് എ വേസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഓർ മിഡ് ഷോട്ട് ഫ്രെയിംസ് എ സബ്ജക്റ്റ് ഫ്രം ദ വേസ്റ്റ് അപ്പ് balancing focus between the character and their background and is versatile for dialogue scenes, body language, and maintaining visual clarity while showing emotional intimacy. ഇമോഷണൽ ഇൻറ്റിമസി ഒക്കെ ഷോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിഷ്വൽ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മീഡിയം ഷോട്ട് എന്നുള്ളത്. മീഡിയം ഷോട്ട് ക്യാപ്ചേഴ്സ് എ സബ്ജക്റ്റ് ഫ്രം അറൗണ്ട് ദ വേസ്റ്റ് അപ് ടു ദർ ഹെഡ്. Medium shots എന്നുള്ളത് are favored when a film needs to show both the subject's facial expression and their body language during dialogue. Medium shots allow filmmakers to emphasize the interaction between characters, focusing on body language and subtle shifts in posture. അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ഷോട്ട് ഓഫർ എ ഗുഡ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഷോയിങ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ത്രൂ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെദർ ഇറ്റ്സ് എ ലൊക്കേഷൻ ഓർ അതർ കീ എലമെൻറ്റ്സ്. ക്ലോസ്-അപ്പ് ഷോട്ട് എന്നുള്ളത് ടൈറ്റ്ലി ഫ്രെയിംസ് എ സബ്ജക്റ്റ്, ഓഫ്റ്റൻ എ പേഴ്സൺസ് ഫേസ് ടു ഷോ ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് കൺവേ ഇമോഷൻ, മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് എ പവർഫുൾ ടൂൾ ഫോർ കണക്റ്റിംഗ് ദ ഓഡിയൻസ് വിത്ത് ദ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ആംപ്ലിഫൈയിങ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എ സീൻ. ഈ ഒരു ഷോട്ട് ടേക്കൺ അറ്റ് ക്ലോസ് റേഞ്ച് ദാറ്റ് എംബസൈസ് ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ഓഫ്റ്റൻ ഫോക്കസസ് ഓൺ എ പേഴ്സൺസ് ഫേസ് ഓർ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് കൺവേയിങ് ഇമോഷൻ. ക്ലോസ്-അപ്സ് എന്നുള്ളത് അലോ വ്യൂസ് ടു സീ സബ്റ്റിൽ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ്
reactions, drawing them into the character's emotional state, highlighting importance. They signal to the audience that something is important, be it a reaction, a prop, or a character's internal state. Focusing attention by tightly framing the subject close-ups direct to the viewer's gaze and make it clear what they should be paying attention to. അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രെയിമിംഗ് അലോസ് വ്യൂവേഴ്സ് ടു ഫീൽ ക്ലോസർ ടു ദ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ദർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഡീപ്പ് ഫോക്കസ് ഷോട്ട് എന്നുള്ളത് മെയിൻറ്റെയിൻ എന്നുള്ളത് ഷാർപ്പ് ഫോക്കസ് അക്രോസ് ദ എൻറ്റയർ ഫ്രം foreground to background using a larger depth of field, while shallow focus isolate a subject by blurring the background. ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് achieves a wider range of sharpness in scene, ensuring that elements in both the foreground, middle ground and background appear clear and in focus. Depth of field refers to the range of distances within a shot that appears to be in focus. Deep focus utilize ചെയ്യുന്നത് a large depth of field, ensuring everything from the foreground to the background is sharp. Shot reverse എന്നുള്ളത് shot is a technique where filmmakers alternate between shots of different characters, usually during a conversation to create a sense of dialogue, interaction and continuity. Reverse shot, also known as a shot or counter shot, involves alternating between two separate camera setups, each focusing on one character. It establishes spatial relationships between characters and helps maintain continuity, allowing the audience to follow the conversation and understand the scene's flow. ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡയലോഗ് സീൻസ്, ഇൻ്റർവ്യൂസ്, ഡിബേറ്റ്സ് ഓർ എനി സിറ്റുവേഷൻ ഇവോൾവിങ് എ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ഇമോഷൻ. Multiple camera angles. It involves capturing the same performance with at least two cameras, allowing the editor flexibility when cutting the scene. Benefits എന്നുള്ളത് audience engagement. It creates a visual connection between the characters, drawing the audience into the scene and making them feel like they are present in the interaction. ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ നൽകുന്നുണ്ട്. ബൈ ഷോയിങ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ്, റിവേഴ്സ് ഷോട്ട് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് കൺവേ ഇമോഷണൽ ഡെപ്ത് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. വിഷ്വൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ് അലോസ് ഫിൽം മേക്കേഴ്സ് ടു എംഫസൈസ് ദ റിലേഷണൽ ഡൈനാമിക് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ഇമോഷണൽ എക്സ്ചേഞ്ചസ്. ഓവർ ദ ഷോൾഡർ ഷോട്ട് എന്നുള്ളത് ഫ്രെയിംസ് എ സീൻ ഫ്രം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് one character with the camera positioned just behind them, typically capturing the back of their shoulder or head while showing the subject they are facing. It is a common technique for dialogue scenes and helps establish spatial relationships and character connection. Purpose എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഷോർട്സ് എന്നുള്ളത് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കൺവേ ദ ഓഡിയൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആസ് എ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, highlight their focus or viewpoint in a scene. Dialogue scenes എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഷോർട്സും ആർ particularly effective in conveying the back and forth of conversations, allowing viewers to see the reactions and expressions of characters. Establishing relationships. The presence of one's character's shoulder in the frame can subtly suggest a connection or understanding between them and the character they are addressing. പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഷോട്ട് എന്നുള്ളത് ഇസ് എ ഷോട്ട് ഷോയിങ് വാട്ട് എ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ്, എഫക്റ്റീവ്ലി പ്ലേസിംഗ് ദ ഓഡിയൻസ് ഇൻ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഓഫ്റ്റൻ യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഇമേഷൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വ്യൂ പോയിൻ്റ്. ഈ ഒരു ഷോട്ട് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് വിഷ്വലി റിപ്രസെൻറ്റ് വാട്ട് എ ക്യാരക്ടർ സീസ്, എസെൻഷ്യലി മിററിംഗ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ഈ ഒരു ഷോർട്സ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ടു എൻഹാൻസ് the audience emotional connection to a scene and character by providing a sense of immersion and understanding of the character's experience. They are typically established by showing a character looking at something followed by a shot of what the character is looking at. എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഷോട്ട് എന്നുള്ളത് ക്യാരക്ടർ റണ്ണിങ് ത്രൂ എ ഡാർക്ക് അല്ലേ, ഓർ ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഷോട്ട് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ ലുക്കിംഗ് ത്രൂ എ ടെലസ്കോപ്പ്.
High angle shot എന്നുള്ളത് is one where the camera looks down on the subject from a position above, creating a sense of the subject being smaller, less powerful or vulnerable. High angle shot എന്നുള്ളത് is cinematic technique where the camera is positioned above the subject looking down on it. This angle can make the subject appear smaller, less powerful, or even vulnerable. As a viewer is looking down on them, it can also create a scene or sense of distance or detachment. Vulnerability use ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൈ ആംഗിൾ ഷോട്ട്സ് എംബസൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വീക്ക്നെസ് വൾണറബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പവർലെസ്നെസ്. The opposite, when the camera is looking down at the character, can indicate a sense of superiority or entitlement. In horror or thriller films, high angle shots can heighten tension and create a feeling of dread or fear by making the character appear isolated or vulnerable. High angle shots show a power imbalance between two subjects in the same scene. Low angle shot എന്ന ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ളത് where the camera is placed below the subject's eye line, looking up, often creating a sense of subject's power, dominance or vulnerability depending on context. Low angle shot is filmed by positioning the camera below the subject's eye level, angled upwards towards them. The upward gaze makes the subject appear larger, more imposing, and therefore stronger or more powerful. The degree of the low angle can vary and the effect is context dependent, making a character seem intimidating or vulnerable. Emphasize ചെയ്യുന്നത് the power, size or importance of a subject. Emotions and amplify narrative intensity convey ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത് ആൻഡ് ഡ്രാമ ടു എ സീൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Candor frame, also known as Dutch angle or Dutch tilt, is a camera shot where the horizon line is not parallel with the bottom of the frame, creating a visually tilted or slanted effect that often evokes a sense of disorientation, unease, or tension. Candor frame is achieved by tilting the camera on its horizontal axis so that vertical lines in the scene appear slanted or crooked. Purpose എന്നുള്ളത് convey psychological unease or tension. The tilted perspective എന്നുള്ളത് can make the viewer feel disoriented, unstable or unsettled, mirroring a character's emotional state or the chaos of a situation. Visual interest create ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The departure from a traditional level frame adds dynamism and visual impact to the scene. അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എ കാൻഡർ ഫ്രെയിം ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഷോ ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ ഹു ഇസ് ഡ്രങ്ക്, ഹൈ, മെൻ്റലി അൺസ്റ്റബിൾ ഓർ അതർവൈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഡിസോറിയൻറ്റേഷൻ. മാസ്കിംഗ് എന്നുള്ളത് റെഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ളത് ഓർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ആർ ഒബ്സ്ക്യൂർഡ് or selectively revealed either through physical or digital manipulation to change the framing aspect ratio or create visual effects. Masking എന്നുള്ളത് commonly യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് in movie theaters to adjust the aspect ratio of the projected image to match the screen's format. തിയേറ്ററിൽ മാസ്കിംഗ് എന്നുള്ളത് സെറ്റിംഗ് typically involves material like black fabric or fixed frames on the sides and tops of the screen to cover the portion of the screen outside the desired image area. Masking എന്നുള്ളത് can also be achieved by using a physical or digital lens mask to create a frame within frame. Like when a character looks through binoculars or a telescope or to create a widescreen effect. Cinematography pan refers to the horizontal movement of a camera, pivoting left or right from a fixed point, often used to reveal a larger scene or follow a character's movement. Pan shot involving the camera swirling horizontally on a fixed axis, similar to turning your head to scan a scene. Purpose pans are commonly used to reveal a broader scene. Panning can introduce the viewer to a new environment or a larger space. Panning can follow a character or action moving across the frame.
അതുപോലെ തന്നെ പാൻ ക്യാൻ റിവീൽ എ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ദം. സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ ടിൽറ്റ് ഷോട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എ ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ് വെർ ദ ക്യാമറ റിമെയിൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ബട്ട് റൊട്ടേറ്റ്സ് അപ്വേർഡ്സ് ഓർ downwards in a vertical plane, similar to a person raising or lowering their head to look up or down. Definition എന്നുള്ളത് എ ടിൽറ്റ് ഷോട്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ദ ക്യാമറ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ സ്റ്റേഷനറി പൊസിഷൻ വൈൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ അലോങ് എ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ്. Unlike pans, which move the camera horizontally, tilts move the camera vertically. Purpose എന്നുള്ളത് ടിൽറ്റ് എന്നുള്ളത് ആർ എഫക്റ്റീവ് ഫോർ റിവീലിംഗ് എ ക്യാരക്ടർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ ലൊക്കേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രമാറ്റിക് എഫക്റ്റ്. ടിൽറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു സെറ്റ് ദ സീൻ ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് എ ലൊക്കേഷൻ, ലൈക്ക് ടിൽറ്റിംഗ് അപ്പ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ടു റിവീൽ ദ സ്കൈ. Creating a sense of power or vulnerability. Tilting upwards can emphasize a character's strength or dominance, while tilting downwards can make them appear vulnerable. Tracking shot involve ചെയ്യുന്നുള്ളത് the camera physically moving with the action, following a character or object or moving through a scene to reveal it. It is different from a dolly shot where the camera moves on a wheeled platform. Tracking shot എന്നുള്ളത് also known as travel shot is any shot where the camera physically moves through a scene either forward, backward. Crane shot involve ചെയ്യുന്നുള്ളത് mounting a camera on a mechanical crane to capture sweeping, elevated shots that add dynamic visual storytelling and enhance the cinematic experience by varying angles and heights. Crane shot എന്നുള്ളത് type of camera movement achieved by mounting the camera on a mechanical mobile crane. ഷെയ്ക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ക്കി ക്യാം എന്നുള്ളത് റെഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ടു എ ടെക്നിക് വേർ ദ ക്യാമറ ഈസ് ഇൻറ്റൻഷ്യലി ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഓർ മെയ്ഡ് ടു അപ്പിയർ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ എ ഡൈനാമിക് ഓഫ്റ്റൺ ചാറ്റിക് ആൻഡ് ഇമേഴ്സീവ് എഫക്റ്റ്. ഷെയ്ക്കി ക്യാമറ എന്നുള്ളത് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഷെയ്ക്കി ക്യാം ഓർ jerky camera is a cinematographic technique where a cinematographer purposefully dispenses with stable shots in favor of something more static. Purpose എന്നുള്ളത് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് അൺഈസ് ഇമ്മേഴ്സീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫീലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഷെയ്ക്കിംഗ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത്. സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ സൂമിംഗ് എന്നുള്ളത് റെഫർ ടു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എ സൂം ലെൻസ് focal length to either zoom in or zoom out a subject within a shot, creating an illusion of movement closer or further away without physically moving the camera. How it works? Zooming എന്നുള്ളത് achieved by manipulating the focal length of a zoom lens during a shot, allowing for a change in the apparent size of the subject. Zoom in എന്നുള്ളത് increasing the focal length makes the subject appear larger and closer, often used to highlight details or a character's reaction. Zoom out എന്നുള്ളത് decreasing the focal length reveals more of the scene and makes the subject appear smaller, useful for establishing a location or a character's isolation. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു സൂമിംഗ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷിങ്. While zooming creates the illusion of movement, it does not involve the camera physically moving or changing perspective, unlike a dolly or tracking shot. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി മിസൻ സീൻ ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.